Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Medjati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Medjati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam dan ini sudah sampai di episode yang ke-161. Dan pada episode kali ini spesial karena tamu kita ini dari luar negeri. Ini yang pertama saya kenalkan ada Miss Elma Gray. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Thank you to invite me here. Okay. Dan yang kedua ini ada Bu Kiki. Ini beliau nanti akan menerjemahkan tentang bagaimana Miss Elma pengalamannya beliau tentang Islam gitu ya. Ini Bu Kiki adalah pengasuh Pondok Pesantren Progresif Fatimah Al-Amin Semarang ya. Nah, dan seperti biasa ini teman ngopi saya Mas Aldi. Mas Aldi sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Anis ya? gimana? Alhamdulillah sehat. Walaupun agak sedikit grogi ini karena kita biasanya kan cowok-cowok semua. Ini ada cewek. Sebenarnya dua sih Anda. Apalagi kita jomblo juga ya. Nah Mas Aldi, malam ini kita spesial tamu kita dari Prancis ini. Nah, ini beliau nanti akan menyampaikan tentang pengalamannya tentang Islam. Apalagi Prancis kan kita ketahui bahwa di sana itu Islam minoritas. Iya. Nah, kira-kira Mas Aldi ada gambaran apa tentang negara Prancis itu? Ya, mungkin kalau saya riset dikit ya Mas Anis ya, reka-reka riset gitu. Mungkin kalau di Prancis itu kan minoritas ya Islamnya di situ ya. Dan di situ mungkin saya juga pernah membaca itu tentang beberapa diskriminasi yang terjadi di Prancis juga itu, terutama ke umat muslim gitu. Di beritanya seperti itu. Nah, mungkin itu kan juga jadi tantangan tersendiri buat pemeluk agama Islam di Prancis. Kalau kita kan mungkin di sini sudah aman-aman aja ya karena mayoritas ya. So-soan kadang di sini. Ya, di situ kan minoritas ya. Itu mungkin pengalamannya juga perlu di-sharing ke teman-teman ngopi juga kan. Biar kita tuh yang mayoritas juga tambah semangat untuk berislam itu Mas Aldi ya. Oke, mungkin kita langsung ke Miss Elma. Jadi negara Prancis itu kan negara yang minoritas. Kenapa kok Miss Elma itu sampai mu'alaf? Itu apakah ada dorongan khusus Miss Elma ini untuk berislam atau ada motivasi apa? Kenapa kok bisa memeluk Islam itu? Okay. In France, Muslim is minority. So, what makes you attract to Islam? Convert to Islam? Okay. So, first I live in a Christian family. My family is traditionally Christian, but don't practice don't practice religion. So in France, it's really common for the population to be Christian, but don't believe and don't practice any religion. 50% of the population are atheists. So it's the case of my family, and I didn't have any education about religion in generally. So the first time I be attracted with Islam is when one of my friends asked me if I will do the Ramadan during the 2018 years, just before Ramadan. She asked me, "Oh, you will do Ramadan?" Because actually I look like Arabic people, so yeah, she asked me, and I was like, "No, why you ask me that? Because I'm not Muslim." So, and the question, make me curious about Ramadan, and I started to looking for some information about Ramadan. So it was the first time I was attracted
with Islam, yeah. Jadi ceritanya gini, Miss Elma ini berlatar belakang keluarga tradisionali Kristen. Tapi sebenarnya mereka tidak mengamalkan ajaran itu, gitu. Tidak mengamalkan ajaran Kristen. Jadi ibunya adalah asli Perancis, bapaknya dari Karibia, dan ibunya ini kalau ibunya Miss Elma ini Kristen, tapi dia percaya, dia penganut ajarannya. Cuman ibunya tidak membaptiskannya seperti itu. Nah, pertama kali ketika dia tertarik ke Islam itu ketika tahun 2018, salah seorang temannya itu bertanya, gimana ini nanti Ramadannya gitu, gimana Ramadan ini besok. Temannya itu Muslim ya? Temannya Muslim, karena dia tanya gitu karena Miss Elma wajahnya kayak Arab. Oh gitu. Iya, kadang kan mix sama Amerika Latin kan agak-agak kayak Arab gitu. Nah, Miss Elma heran, lah kok ngapain tanya aku gitu kan? Aku kan nggak Muslim gitu. Jadi kira Muslim itu ya? Iya, tapi dari pertanyaan itu yang membuat dia tertarik seperti itu. Oke, jadi gara-gara ada yang tanya temennya bahwa gimana ini Ramadan, kemudian Miss Elma itu tertarik untuk belajar tentang Islam gitu ya? Iya. Terus untuk awal-awal masuk Islam itu apakah langsung syahadat atau ada langkah-langkah yang dilakukan itu? Oke, when first time you want to become Muslim, is your process you can straight to syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, or you step by step, you make step by step, maybe you can learn about what like that. Yes, step by step, yeah. First, so I looking for some information about Ramadan, and I found because in France actually the non-Muslim people think Ramadan is just fasting, so just don't eat and don't drinking. And it was my case too, because I didn't have any information about Islam. And so I looking for some information about Ramadan, and I found Ramadan is a deep Islamic month for share with people, try to help, give some money, some times, and try to become a better person. So I was convinced about the beauty of the Ramadan and about the purpose of the Ramadan. So it gave me the envy to find other information about Islam in general. So after looking for some information about Ramadan, I tried to did the Ramadan. So I wasn't Muslim, but I would like fasting, experiment physically as a Ramadan. So I tried for the first time before I became Muslim, and after I looking for some information in Islam, but generally. So for example, in the prayer is the most important principle in Islam, how the people can practice, what is the origin of Islam, some general information. And after that, I found the value of Islam was commune with my value, because my family give me in education, so allowed me to share with people, to take care about family, to be courageous, patient. So it was a common value with Islam. So it gave me more envy to discover Islam. And after that, I booked a Quran, my first Quran, just for looking for more precision about the story of prophets, maybe, and just compare, because just before I was book a book with general information, so I would like just compare with the original book, the Quran. And after the Quran, I was really convinced about the principle of Islam,
and I book a prayer book, so for learning how to make the prayer, the salat, and I try to did the salat. So always before become Muslim, because I think when I found some information, I was really more peaceful because before I had so many questions about life, about the purpose of life, about the death, and when I looking for some information, I found some answer, and I was really more peaceful, and I felt more free, and so I tried to do the prayer. It was a little bit complicated at the beginning because I don't speak Arabic, and the step for the rakat was difficult at the beginning, but just after make the prayer, I'm feeling really good and really peaceful. So it gave me the envy to revert. Okay. Jadi sebelum masuk Islam tuh Miss Elma karena tadi tertarik sama temannya yang bertanya itu Ramadannya nanti gimana gitu. Dia kemudian mulai cari-cari informasi. Jadi dia tipikal riset dulu, Mas. Cari data dulu gitu ya. Belajar dulu gitu. Jadi dia belajar tentang bagaimana puasa itu, karena sebagian besar orang Islam di sana, orang sekitarnya dia itu taunya ya puasa itu ya cuman nggak makan nggak minum gitu. Tapi setelah Miss Elma riset, dari baca buku dan lain-lain, ternyata tuh Ramadan itu merupakan bulan penting ya, yang deep banget gitu bagi orang Islam gitu, karena di situ puasa itu juga menahan hawa nafsu, kemudian membantu orang lain, berbagi dan lain-lain seperti itu. Nah dari itu dia semakin tertarik gitu. Nah setelah itu dia juga belajar kan dia kemudian habis dari belajar puasa tuh dia belajar puasa dulu ya supaya mengalami syahadat itu ya. Iya, supaya mengalami secara fisik. Gimana sih kayak gitu. Nah, habis itu dia juga cari-cari tentang prinsip-prinsip tentang Islam. Nah, dari situ kan ketemu tuh sholat, ibadahnya gimana gitu kan. Sholatnya bagaimana. Dia kemudian cari buku tentang bagaimana cara sholat seperti itu. Dia praktekin dulu sholat itu gimana ya, agak complicated awalnya, agak susah karena dia kan nggak ngomong bahasa Arab ya, kayak gitu. Terus apalagi tadi ya itu sebelum syahadat atau sebelum syahadat? Okay. Sebelum syahadat udah ini dulu gitu. Dari belajar dulu ya. Terus dia beli Quran. Beli Quran dulu, kemudian baca artinya. Sampai sekarang Qurannya juga dibawa ke Indonesia. Jadi meskipun masih belajar baca Arab ya, itu dia selalu baca terjemahannya. Nah dari situ kan tadinya dia dari buku baca gitu kan, terus kemudian dia penasaran di sumber aslinya mana, dia kemudian beli Quran. Quran itu ya. Nah dari situ semakin dia yakin. Jadi dia kenapa yakin, karena value di Islam itu kok sesuai sama value-nya dia. Sesuai dengan nuraninya dia. Iya, mungkin dulu pernah dia kan hidup ibunya tuh sebenarnya udah meninggal Mas ketika umur 5 tahun. Jadi kalau kemarin dia cerita ke saya, ibunya meninggal usia 5 tahun dan dia diasuh oleh pamannya. Gitu. Nah, value-value di keluarga itu kok sesuai ya gitu sama agama Islam. Seperti itu, dan dia ngerasa semakin tenang. Oke. Dalam pembelajaran itu Miss Elma ini apakah mungkin waktu itu kan ada temennya yang Muslim atau apa, dia konsultasi atau enggak sama mungkin temennya atau guru di sana? Oke. Miss, during you make research and you learn about Islam before you convert to Islam, you learn by yourself or you have teacher? No, or friend maybe you can ask about that. Not at all. Just by myself. Wow. I have actually my best friend. It's a Muslim woman. So I know my best friend since junior high school. Junior high school. Yeah, junior high school. So before going Muslim, But when I did my research,
I didn't speak about this to Process. anyone. Yeah, Oh. to anyone because I think it was my Privacy? own my privacy and my own research, and I didn't want to share with people actually. okay. So yeah, I just looking for information with book and maybe with internet by myself first, and it's after my revolt I speak with other people. Yeah. Oh. And the first one, it was my best friend, so I speak with her to my revolt. But after, and the 6 first months after my revolt, I don't going at the mosque because I was afraid. Yeah, afraid to go at the mosque because I didn't know the place and the rules. So yeah, just continue to looking for some information and speak maybe with my best friend, and that's all. Oke. Ya. Jadi dia sendiri, Mas. Jadi Baca dia sendiri gitu ya? baca buku sendiri, dan bagi dia tuh agama itu kan privacy ya. Emang kalau di sana kan di kartu identitas aja juga nggak ada itu privacy. Teman dekatnya aja nggak tahu. Jadi dia punya teman dekat Muslim dari junior high school, dari SMP. Itu aja nggak tahu gitu. Baru dia ngasih tahu temannya setelah dia pindah ke Islam. Seperti itu. Jadi ya baca-baca sendiri dari buku. Kita sudah yakin terus baru. Iya, orang yang pertama kali dikasih tahu kalau dia udah masuk Islam ya temannya itu. Tapi dari keluarga apakah juga mempermasalahkan tentang Okay. How about your family? Is it a problem you convert to Islam? At the beginning, it was a little bit difficult. So I didn't announce to my family my revolt. They discover my revolt by themselves. So I think it's not the good way because I think it will be better if you say to your family you become Muslim, and better to share with her because my family was a little bit painful. I don't share with them my decision, so they was a little bit painful. I don't speak and I don't give my confidence for speak with them. So I think my tips is if you want to revert to Islam, you need to be courageous and to speak with your family first and not just wait they discover your decision because it can be after more complicated. So when my family discovering my revert, it was a shock for them because they don't understand why, and in France Islam is not really appreciated about the people. So one part of people think Islam is a bad religion, violent. Muslims are violent, and Islam can exist in France because the value of France is too different of the value of Islam. So the media and the French government try to convince the population that Islam is a problem in France. So one of the part of French people believe to this lie and this propaganda. So for my family, it was the case because actually my family live in the village, and when you live in the village, there is no multiculturalism. So when I was in the junior high school and in the senior high school, there is no really mixed people around me, no really Muslim people. My best friend was the only one maybe Muslim in my junior in my junior high school. So the people don't cannot see
the reality, because there is no Muslims, there is no mixed people, so they just believe at the TV and the government. Yeah, so it was the case for my family. So they are afraid about my decision and don't understand why. Why is this religion? Why it's too different with her values? So why you choose this religion? So, and I try to convince him, to convince them, but I didn't know how to convince them. Islam is a good religion. It's good for me. How to convince them. French media lie about Muslim people. So I think I just try to show them more than speak. So I try to represent the value of Islam with my behavior. And be more patient, more generous with them, take care about them more than before. Just show I'm a best person with Islam. So you don't need to be afraid with my decision, because I will be better with Islam. So I just try to show them it's a good way for me, and it's not a bad thing in my life. And I think inshallah, I think it's good for my relationship with my family. And my family, my relationship is more peaceful now with my family. So at the beginning it was complicated, but now they accept more my decision, and they understand more my decision, and my relationship with them are more peaceful. Okay. Jadi dulu pada awalnya ya terkejut juga, shock gitu mereka. Orang tuanya? Nggak punya orang, jadi dia yang ngasuh atau pamannya gitu. Kaget, kenapa kok milih Islam gitu? Kenapa kok nggak ngomong, nggak ngobrol? Harusnya kan ngobrol dulu nih, kamu mau ke Islam, mau pindah ke Islam itu kan ngobrol dulu. Diskusi lah paling enggak gitu, karena di pandangan mereka kan hidupnya di village ya, di desa. Nah di desa itu nggak ada multikulturalisme tuh nggak ada gitu. Dan di SMP tuh teman sahabatnya tadi cuma satu-satunya yang Muslim gitu. Nah dan mereka itu ada propaganda dari pemerintah sana, dari pemerintah, kemudian dari istilahnya wali kota kayak gitu-gitu. Kalau Muslim itu tuh agama yang nggak bagus, penuh kekerasan. Kayak gitu, jadi ada stereotip yang buruk lah, yang miring gitu tentang Islam. Kenapa kamu milih Islam? Jadi awalnya keluarga kayak gitu. Tapi dia tuh awalnya kenapa nggak ngomong? Karena dia takut, bingung gimana cara menjelasin, dan sampai dia tuh nggak bisa meyakinkan keluarganya kalau Islam itu nggak kayak gitu loh, gitu. Itu tuh cuman salah, propaganda yang salah kayak gitu, nggak benar. Islam tuh penuh kedamaian gini gitu, dia gitu. Tapi dia cuman bisa memberitahu ke keluarganya dengan cara mengubah perilakunya, bahwa dia setelah menjadi Muslim itu dia sekarang menjadi better, lebih baik kayak gitu, dengan lebih perhatian sama keluarga, lebih sabar dan lain-lain. Karena kemudian menerima keluarganya itu. Iya, sekarang menerima. Jadi sebenarnya tuh masa kecilnya Miss Elma tuh complicated banget, kalau dia pernah cerita ke aku tuh complicated banget gitu. Jadi ya di awal tadi saya lupa belum bilang gitu. Kan di Perancis itu kan 50% kan ateis ya. 50% lebih tuh ateis, jadi Islamnya tuh cuma 10%. Jadi ya emang ada diskriminasi, nggak cuman Islam aja sih, orang keturunan gitu juga ada diskriminasinya seperti itu. Jadi ya gitu deh. Oke, ini menarik ini. Di Prancis, negara yang minoritas Islamnya itu kan, kemudian ada banyak diskriminasi, tapi Miss Elma kok berani untuk memeluk Islam, kemudian semangat belajarnya tinggi. Nah, kira-kira yang dulu sebelum Islam sampai sekarang Islam itu apakah ada perbedaan, rasanya bagaimana? Oke. What the difference between you yourself
before and after you convert to Islam? Oh, big What the question. difference you feel? Big question. I think first it's my how is it? Personality? Yeah, my Patient? behavior. Yeah, my Behavior. behavior. Because I think I try to improve my behavior with people, with my family. Be more patient, sharing more with people, and I think it's my way to live, yeah, because Islam it's in my daily life, it's my way to live. So actually, I'm the same person, but just better and happier than before, because I try to always improve my personality and try to represent the value of Islam. So yeah, I think my behavior changed with Islam, and inshallah I become better. And also, how is it? I think before I'm going Muslim, I was I have many questions about the purpose of life, about the death, about the destiny, and all of my childhood and adolescence. I was many questions and no answer, because my family. Because your mother, maybe you can tell. Because so I live when I was child, I live in just with my mother, so in Paris, and my mother is Christian, don't really practice it, but believe in God, but don't really practice the religion. Sometimes we go to church just for spend moments in church, but that's it. And when I was 5 years old, my mom passed away, so it was a really difficult moment for my family, and I think the relationship between my family and the religion got worse after this event in my life, because they thinking if there is any God, why a little girl like me can be alone without mother. They was really angry, and they have more angry about life and about religion in generally. And always they say me a speech like it cannot be possible. They raise a God if you lose your mom at 5 years old. So when I grew up, I grew up with this speech in my head. So I was really stressful and anxious with the purpose of life and with the death of my mother. So when I become Muslim, all of that leave me, and I become just more peaceful, more free, and I think I become really better with other people, and that's it. Jadi perbedaannya sebelum dan sesudah masuk Islam itu pertama di karakter. Karakternya berubah gitu karakter ya? Lebih baik lah ya, lebih baik. Jadi dia lebih sabar, kemudian lebih lebih peduli, Toleran lebih peduli yang sama lain, ya? sama keluarga terutama gitu.
Nah, sebelumnya juga sebelum masuk Islam juga kan dia selalu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Hidup tuh kayak gimana sih, takdir, kemudian kematian gitu. Itu dia penuh pertanyaan dengan itu. Dari kecil dia tumbuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena dia tuh kan dulu sampai umur 5 tahun kan bersama ibunya tinggal di Paris, dan kemudian usia 5 tahun tuh ibunya meninggal. Nah, ketika ibunya meninggal tuh keluarganya tuh kayak ngerasa nggak terima gitu loh, ngerasa nggak terima kalau kok bisa sih anak, kalau di situ ada Tuhan, kalau di sana ada Tuhan, kenapa sih dia meninggalkanmu seorang diri, anak kecil umur 5 tahun gitu. Nah, mungkin keluarganya sering bilang seperti itu, jadi dia tumbuh dengan pikiran seperti itu. Kenapa destiny itu takdir itu kayak gimana, kemudian kematian itu seperti apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang selalu ada di pikiran dia. Dan ketika dia ketemu sama Islam, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu terjawab itu ya. Jadi dia sekarang lebih damai rasanya. Ini menarik Mas Aldi tentang bagaimana pengalaman Miss Elma masuk Islam kan gitu. Nanti kita akan bahas tentang Islam di Prancis dan Indonesia bersama Neng Elma dan Bu Kiki ya. Tapi sebelum itu kita jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Miss Elma dan Bu Kiki. Nah, Mas Aldi, tadi menarik tentang pengalamannya Miss Elma, bagaimana beliau itu memilih Islam. Nah, kira-kira Mas Aldi ada pengalaman apa tentang Prancis ini? Saya tidak pernah ke Prancis ya, cuman saya baca-baca di internet itu tentang bahwa simbol-simbol agama di Prancis itu dilarang. Nah, itu apakah semua simbol agama atau hanya Islam? Karena kalau di berita-berita itu kan lebih condongnya ke Islam. Islamfobia gitu ya. Okay. He asked you about in France the religion symbol is prohibited. Is only Islam symbol is prohibited or any religion also prohibited? It's any religion, but in fact, Muslim people are more discriminate with the symbol. Yeah. For example, at school, the girl cannot wear hijab
at elementary, junior, and senior high school. They can wear hijab at university, but it depends if the university is public or private. We can have some issues to get a job because some of company doesn't accept the hijab in the company. And in the public area we don't have any problem. We can wear hijab, but some of people can be not really friendly because they don't like hijab, and so we can have some issue with the population, one of parts of the population. Okay. Jadi sebenarnya semua simbol agama itu dilarang, Mas. Tapi emang terutama di Islam, jadi emang kayak ada lebih diskriminasi di situ gitu. Termasuk pakai hijab. Jadi nggak boleh tuh pakai hijab di sekolah SD, SMP, SMA. Boleh pakai hijab ketika kuliah, tapi tergantung tempatnya, tergantung tempat kuliahnya. You can wear hijab in private university, private college. you can wear. You can wear, but it depends. Depend on the college, the school and the topic. Because, for example, if you want to become doctor in the public area, hijab is not allowed. Okay. So, in the private school for become doctor, maybe you cannot wear hijab. Jadi kalau biasanya di sekolah-sekolah negeri mah nggak boleh, gitu. Tapi kalau sekolah swasta ada yang boleh, ada yang enggak, kayak gitu. Nanti juga di sana juga ada isu tentang misalnya yang berhijab itu ada yang beberapa yang nggak nerima gitu, nggak nerima, nggak bisa kamu kerja sini pakai jilbab, itu harus lepas gitu. Diskriminasi gitu. Iya. Mungkin ini kan beliau di Indonesia ya. Mungkin kenapa kok terus kemudian memutuskan belajar Islam di Indonesia? Atau mungkin misi ke sini apa dulu? What's your mission to come to Indonesia? So I'm here for give some English and French course at the school. So school and high school and university. And I want to discovering Indonesia because the culture is really big and diverse. So I would like just discovering the culture and Islam in Indonesia. Jadi dia tujuan datang ke Indonesia ini sebenarnya adalah sebagai volunteer pendidikan. Volunteer pendidikan, jadi dia ngajar bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis di kalau di Semarang kan di Nasima, di Nasima ada di SD sama TK. Nanti ada juga di Jepara itu nanti di Islamic Senior High School, Man 1 Jepara, kemudian nanti di Kendari itu di university-nya gitu. Jadi itu. Kemudian kenapa kok dia tertarik, karena dia tahu kalau Indonesia tuh diversity-nya banyak gitu, keberagamannya tuh banyak, dan dia pengen merasakan keberagaman itu, kemudian juga pengen belajar tentang Islam. Dia pengen belajar tentang kultur dan juga tentang Islam juga. Gitu. Nah, setelah di Indonesia ini, Miss, apa yang dirasakan pengalaman di Indonesia itu maksudnya itu? After you in Indonesia, what do you feel about Indonesia? I love it. You love it, I love Indonesia because people are really friendly, welcoming, and I'm feeling like in my home actually in Indonesia because people give me some love, and in my host family I feel like the daughter, so it's really cool. And in my school, actually I work in Nasima school, the teacher was really kind with me, the students too, so I really love discovering Indonesia, and the culture is really interesting. The food, lot of things is really cool in Indonesia, so maybe I will stay here and don't come back in France. Oke, jadi dia suka banget dia tinggal di sini tuh senang banget gitu. Orangnya ramah-ramah, kemudian semua tuh baik sama dia gitu di keluarga. Jadi saya sebagai host family, dia tinggal di rumah saya, kemudian nanti kan juga dia ke santri-santri juga ya, seperti itu. Terus di sekolah itu juga baik-baik, apalagi anak-anak murid-muridnya baik semua sama dia, sering ngasih kado juga ke dia. Gitu. Terus tentang makanannya dia juga suka banget.
seperti itu, dan dia pikir Elma sebenarnya pengen stay di sini, nggak pengen balik ke Perancis gitu. Mungkin butuh alasan kuat untuk stay di sini. Maybe you need a strong reason to stay here. Menikah mungkin. Maybe you can marry it. Actually she said that she won't marry in this mosque. Jadi dia pengen menikah di MAJT sini gitu. Pas Mas Aldi itu. Amin. Wah, langsung berugi Mas Andi. Oke, tentang Islam lagi kita ngomong tentang, kan tadi sudah rasan ya betah di Indonesia itu kan ya. Tentang ini ritual ibadah agama Islam itu, apakah ada perbedaan atau di Prancis dengan di Indonesia itu? Is there any differences between Islam in Indonesia with Islam in France in practical about the pray or about what is it? Anything? Is there any differences? We have 90,000 mosques in France, but actually just how many? Just 200 was a real mosque. So the rest of is just a prayer room. Jadi di sana tuh ada 90.000 masjid, tapi yang sebenarnya masjid itu cuma 2.000 gitu. Yang lain tuh cuma prayer room aja. Jadi cuma ruang untuk bisa sholat. Not a big mosque like here. We have some many activity in the mosque, like conference, courses, Arabic courses, many prayer and event for the Ramadan. And for the Ramadan, for example, it's really different, I think, because for celebrating Ramadan, it's only in the house. So if you want to celebrate Ramadan, you need to go in your family or in your friends, but you cannot celebrate in the streets like here, for example. You can go at the mosque too. Jadi kalau di sana Ramadannya beda banget. Jadi kalau Ramadan ya nggak bisa kayak di jalan-jalan kayak di sini gitu. Paling ya kalau kamu punya keluarga ya paling ke keluargamu atau ke temanmu gitu, seperti itu. About the difference about the way you sholat or what? So in France, it's the Madhab Malikite. So because a lot of people in France is mixed, so Arabic or African and French. So Madhab Malikite, in the prayer, we have some differences. And after we have some difference with the halal food. For example, we cannot have many halal food like here, and you need to take care about the certification, halal certification. So it can be more complicated to find halal food. We have some brands and some halal restaurants, but you need to be more careful about the brands. Jadi kalau cara sholatnya ya emang mungkin ada perbedaan gitu. Jadi kalau waktu awal ya dia datang ke rumah tuh kita kan rukuh ya, kita pakai rukuh gitu kan, mukena. She bought mukena, also she has Sekarang dia sholatnya pakai ruku juga gitu. Kalau dulu enggak, ya udah gitu kan. For example, if I go at the mosque like this, I can pray. Just pray. Ya udah sholat aja gitu. Kayak gitu. Ada perbedaan di situ. Terus apa lagi ya? Enggak perbedaannya. Udah nanti lah ya bahas lagi. Pokoknya salah satunya ya itu sholatnya gitu agak ada beda dikit karena di sana Maliki gitu. Terus perbedaan sama sini juga sana dalam hal makanan harus lebih hati-hati karena nggak bisa bebas memilih makanan. Kita harus ngecek ini punya halal apa enggak gitu. Emang di sana ada beberapa brand halal gitu, tapi kita tetap harus hati-hati gitu.
Kalau yang sekarang kan di Indonesia itu kan, apalagi tinggal di pondok kan, itu kan ada ngaji itu kan. Ini Masih libur oh, pondoknya. masih libur. Oh, berarti masih belum ada kegiatan ngaji itu ya. Masih tinggal di rumahku. Oh. Terus ini tentang Islam di Indonesia itu selain tadi makanannya yang enak-enak, itu apa ibadah atau budaya di sini tuh kira-kira bagaimana menurut Miss Elma? According to you, how is the culture and the what is it, the pray maybe in Indonesia? According to you, what the What do you culture? mean? Beside the food, Yeah. about Oh, yes. Okay. I think the behavior first, because I think Indonesian people are really friendly, and the family is really important for Indonesian people, and I feel how is important for Indonesian people and in my daily life, how those people can be with me, So I think this part is really important for the Indonesian people. The tradition, because Indonesian people, I think, have many traditional dance, song, events, culture, and it's a country with many different culture, but all the people live together. And this part, it's really important because it's maybe different than in France. In France, it's similar. It's a multiculturalism country, but it's difficult to live together. No, like here, Oh iya. Jadi apa ya? Kalau yang dia tangkap itu di Indonesia itu keluarga tuh penting banget. Nah, dia sangat senang di situ. Gitu. Jadi kerekatan keluarga itu sangat penting di Indonesia. It's family ya. Gitu. Nah, terus apa tadi? About the events, the songs, the event, the dance. The Indonesia punya banyak kultur, punya banyak tradisi. Dia kan udah lihat macam-macam, sukanya ke museum. Oh, museum. Jadi dia udah lihat macam-macam, dan Indonesia tuh punya banyak budaya, tapi mereka bisa hidup berdampingan. Sebenarnya sama sih kayak di Perancis, mereka juga multikultural, tapi kalau untuk hidup bersama tuh kok agak nggak bisa nyatu kayak sini gitu. Karena kalau di Indonesia kan saling berdampingan gitu ya. Yes, you can live together. Yeah, there are many different religion, many different ethnic, people, and all of them live together without any issues and problematic, and it's really cool. Dia sangat kagum sama sisi itu. Kok bisa kita dengan berbagai macam budaya, macam-macam itu, kok bisa hidup berdampingan secara aman, nggak ada isu miring seperti itu. Dan itu mungkin tadi yang membuat Miss Elma ingin lebih lama di sini gitu ya. Karena nyaman dengan suasana di Indonesia. You're comfort with the situation of Indonesia. Really comfort, Oke, mungkin ini tentang, kan Islam itu kan ada, kalau di mungkin yang tadi di Perancis ada minoritas itu ada Islamophobia. Tapi di kita kan Islam itu rahmatan lil alamin itu kan tuh. Nah, kira-kira pandangan Miss Elma tentang Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa? Do you know Islam rahmatan lil alamin? Islam itu rahmat bagi seluruh orang. Islam is what is it? Love and peaceful for all of this people. Universe. Not only people. Yeah. Yes. How is your feeling about this? Yes. I'm agree with this, but actually in France, there are Islamophobia. How is it? Unfortunately, in France, is not really like this, because there are some issues between the different ethnic and community. So I think, Islam can regroup all of the people, and
the ethnic, the country is not important, because the most important is just the religion, because religions is also the values, the daily life, the habits. So we have all the same habits and the same value, so we can all spend time together and exchange, and yeah, so. Jadi dia setuju sih sebenarnya, cuman di Perancis tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Intinya seperti itu. Padahal dia sebenarnya ya Islam ya bisa menyatukan semuanya, nggak penting itu ada perbedaan macam-macam itu, yang penting mereka bisa bersatu seperti itu. Tapi kalau di Perancis nggak bisa gitu. Ya individualnya tuh tinggi tuh. Pokoknya hidup ya. Ada diskriminasi. Oh, ada diskriminasi mana? Discrimination and intolerance. Nggak cuman yang Islam aja, mixed people juga ada intoleransi gitu loh. Intolerance for mixed people. Jadi emang apa ya karena emang ada partai yang rasis seperti itu kan di sana. Gitu, rasis. Terutama juga yang Islam juga ya gitu deh. Iya. Mas Aldi, kira-kira misalnya kan ya baru masuk Islam ya, hitungannya gitu ya. Nah, memandang mungkin oknum atau apapun itu Muslim yang melakukan kekerasan, terutama di Perancis itu kan ada beberapa kejadian yang juga melibatkan Muslim dalam kekerasan. Nah, itu pandangan Miss Elma itu bagaimana ketika itu? Miss, he asked you that how is your opinion? What's your opinion about a Muslim who do or did some violence, like terrorism? Maybe there are some maybe some incident in France that the oknum is Muslim or are Muslim. For me, the terrorist is not Muslim, because you cannot say I'm Muslim and don't respect the principle of Islam. So you cannot be Muslim and be terrorist too. Okay. And I think these people have a bad understanding about Islam, and the problem is actually they learn about Islam in the wrong way. And maybe the way to learn Islam is not bad, and the people who teach them Islam is not a good person. So I think the problem is how they learn and how they teach Islam. Not in Islam, not Islam, because actually Islam is really peaceful religion, and the violent people is not a representation of Islam, not at all. Jadi kalau menurut Miss Elma, jadi kalau seorang teroris tuh nggak bisa kamu bilang kamu itu Muslim kalau kamu seorang teroris gitu. Gitu. Mungkin mereka belajar Islam dengan cara yang salah atau cara pemahamannya yang kurang tepat lah seperti itu. Jadi mereka menjadi seperti itu. Ya, jadi keras itu ya. Iya. Ya, mungkin nanti tentang belajar Islam ya. Nah, ini kira-kira Selma tuh di Indonesia tuh udah belajar apa saja itu tentang Islam di Indonesia. Okay. Miss, when you in Indonesia, you learn about Islam, maybe you learn about reading Quran or what? Actually, with my host family, I try to learn Arabic language because I don't speak Arabic and I cannot read. Read Quran actually. So my Quran is in French and Arabic, one part in French and one part in Arabic. So my challenge here is to leave Indonesia and can read Quran fluently. Maybe what else you discuss about Islamic topic? About Islamic topic. Mr. John teach me a lot of things about Islam and about story of prophets, about how become a better Muslim, how to represent Islam
in my daily life. How use the salat in my daily life in the best way. So a lot of topic about Islam, ya. Jadi tantangan Miss Elma di sini adalah dia tuh belajar baca Arab ya. Termasuk Al-Quran itu? Iya, belajar baca Arab karena Miss Elma always read Quran in the translation in French. Jadi dia tuh baca Qurannya ya artinya gitu. Nah sekarang tantangannya, Miss, you in Indonesia 6 months, so it's challenge for you. You can in 1 month you have to you have 1 jilid. Nah, jadi dia harus nyelesain 1 jilid nih 1 bulan, bisa nggak nanti 6 bulan 6 jilid, jadi dia bisa baca Quran kayak gitu, intinya kayak gitu. Nah terus setiap hari juga kita ada diskusi ya kalau di rumah sama suami saya Pak Johan, itu diskusi tentang misalnya tentang bagaimana cerita Nabi gitu kan, sejarah Nabi, kemudian bagaimana Islam datang ke Indonesia gitu. Kemudian we discuss about music too ya, kita diskusi tentang musik gitu, tentang Wali Songo, buat Wali Songo. Kemudian bagaimana cara kita tuh sholat tuh implementasinya di kehidupan sehari-hari itu apa? Seperti itu. Implementing sholat in your everyday life ya. What else? About Wahhabism, boarding. About what else? We discuss about Wahhabi also. So the way to teach and to learn Islam. I don't know actually, but a lot of topics. Yes, every day we discuss about Islamic topic. Kita diskusi tentang topik-topik Islam setiap hari. Itu mulai dari misalkan tadi ya mulai dari cerita Nabi, kemudian Wali Songo, kita diskusi sama Mas Dadang juga tuh sampai malam tuh kan. Gitu. Terus habis itu kan ada berbagai macam madhab dulu ya, kita diskusi tentang madhab. Terus kok di Indonesia musik tuh nggak haram, kenapa? Padahal kalau di Syafi'i itu kan haram, di Maliki haram. Nah kemudian kita bahas lah lalu ke Al-Ghazali seperti itu, Wali Songo. Jadi Wali Songo kan di dakwahnya menggunakan musik kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus ya macam-macam sampai ke Wahabi itu kayak gimana gitu, teroris gitu-gitu. Nah kita diskusinya sampai ke sana. Seru kan sih. Belajarnya itu lebih bagaimana bisa berislam dengan soft itu ya, humanis itu ya. Kan tadi kan kalau di Spanyol itu kan musik itu haram. Kemudian mungkin ritualnya juga beda dengan di sini. Tapi kalau di sini kan tadi diajarkan bagaimana mengenal tentang musik yang baik seperti apa kan gitu. Gitu. Kalau misal gimana? Pengen belajar di Prancis untuk Islam yang minoritas? Kayaknya belum dulu kalau belum dulu ya. Belum bisa bahasa Prancis. Nanti sama Miss Elma. Ini berarti beliau di sini hanya 6 bulan gitu. Di Semarang 2 bulan. Oh 2 bulan. Maksudnya di Indonesia. Di Indonesia 6 bulan. Jadi nanti juga bakal balik ke sana juga. Iya. Kelihatannya kok sedih gimana? Enggak, maksudnya kan berarti kalau balik ke sana kan juga tetap belajar tentang Islam ya. Di sana berarti ada guru atau apa gitu di. Is there a course or teacher in Islamic course or teacher in France? So if after you from Indonesia you go back to France, how you continue to explore and some Islam. Yeah, we have some courses in mosque and lot of online courses. So you can take courses about the Sirah of the Prophet. You can have Aqidah, Fiqh, many subject topic about Islam online and at the mosque. And conference too. Oh ya. Jadi di masjidnya, jadi ada komunitas Islamnya itu, dia bisa belajar tentang Islam. Jadi ada many courses lah di situ, ada banyak course di situ. Mulai dari misalkan tadi akidah, fikih dan lain-lain sampai sejarah Islam itu ada. Nah, terus ada juga online course juga seperti itu. Nanti mungkin bisa telekonferensi sama Mas Dadang, Ustadz Dadang. Yeah, you can online course with Mr. Dadang maybe or with us ya. Iya. Dengan kita juga gitu. Oke, Bu Gigi, ini waktunya ini sudah dikode sama
Oke. Mungkin ada pesan buat pemirsa tentang bagaimana Islam yang ramah, kemudian pengalamannya di Indonesia. Mungkin Do 3 you menit have saja. message or conclusion for our audience about Islam? Yeah, I think the thing I can say it's in Indonesia it's really easily to practice Islam because many mosques and the most of the people are Muslim, so they can motivate each other to practice, and it's really different with the France. So I think it's a good way to be grateful and share with the people how to become a better Muslim and keep going in the way of the religion of the Islam. Jadi intinya gini. Jadi kalau menurut Miss Elma itu kan di Islam, cara kita berislam di Indonesia itu kan sangat mudah ya. Jadi orang-orang juga sangat mendukung gitu. Ya beda banget sama Perancis gitu. Jadi di sana tantangannya gede banget. Nah jadi kalau bisa sih kita saling memotivasi untuk menjalankan Islam dengan lebih baik lagi seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Kiki, Miss Elma sudah tukar pengalaman tentang bagaimana Islam yang baik kan gitu. Apalagi ini Miss Elma juga dari Perancis, kemudian mu'alaf sudah berapa tahun? 2018. Kan perlu kita tularkan pengalamannya biar nanti yang di rumah atau siapapun belajar Islam itu tidak menakutkan kan gitu. Mas Aldi ada pesan buat pemirsa? Cukup ya? Ya bersyukurlah masa hidup di Indonesia tuh banyak hal yang harus kita syukuri ya gitu ya. Apalagi untuk menjalani Islam tuh ya kita perlu banyak bersyukur karena kita di Indonesia ya bisa saling support lah ya. Terima kasih Bu Kiki, Miss Elma, terima kasih, Mas Aldi, terima kasih, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.